Hello, fourth grade. I am teacher Thana. Today we're gonna start the new unit. We're gonna start with water, الماء, or you can say water. Let's start. نبدأ اليوم بالوحدة الثالثة وهي water الماء. هلا ممكن تسمعوها water. اوكي water بالامريكان water بالبريتش. اوكي نبدأ بدرسنا. Every living thing on earth needs water. يعني كل الكائنات الحية شو بدهم؟ needs يعني يحتاجوا. شو بيحتاجوا؟ water بيحتاجوا الماء. We use water for drinking, washing, bathing and cooking. So شو بنحتاج الماء أو شو بنستخدم الماء؟ بنستخدمهم لدرينكينج الشرب، washing الغسيل، bathing استحمام and cooking للطبخ. States of water. States يعني حالات الماء. حالات الماء شو هن؟ There are 3 forms of water. في عنا 3 أشكال للماء. forms أشكال أو حالات للماء واللي هن the first one solid water بتكون صلبة. حالة صلبة solid يعني صلب مثل شو ice يعني جليد. water in liquid form liquid يعني سائل وإحنا بنسميه بالعادة water الماء water عادي ماء. water in gaseous form هلا gaseous يعني غازي. بالامريكان بتنقرأ gaseous، بالبريتش بتنقرأ gaseous مثل شو water vapor اللي هو بخار الماء. يعني عندنا 3 حالات للمية solid liquid gaseous. تمام. solid like ice، liquid water، gaseous water vapor. What about the water cycle يعني دورة الماء. It has 4 steps. إلها 4 خطوات. The first one, when the sun warms the water of seas, river, ponds and lakes, it changes into water vapor. يعني أول شيء الشمس sun warms the water يعني بتدفي وبتسخن شو مية شو seas البحار، rivers الأنهار، ponds البرك، lakes البحيرات. لما تسخنها it changes to يعني بتتغير ل water vapor. المية اللي فيها بتتحول لشو؟ بتتحول لبخار ماء water vapor. The second step, water vapor rises in the air. طبعا بيرتفع rise يعني بيرتفع بخار الماء بالهواء. The third one, it cools and changes back into tiny droplets of water which form هون كلمة form ضبطوها which form clouds. So بيبرد it cools يعني البخار شو ماله؟ بيبرد بيكون سخن طبعا من حرارة الشمس. بيبرد بس يطلع لفوق بتحول لشو tiny droplets of water قطرات صغيرة جدا من المياه which form clouds واللي بتكون ايش؟ الغيوم. طبعا لما يطلع فوق طبقات العليا بيكون الجو بارد ماشي، فبيلتقي بخار الماء الساخن مع شو؟ مع الجو البارد فبيفقد حرارة. تمام. وبتحول لإشي تاني اللي هو شو؟ قطرات صغيرة من الماء tiny droplets of water. تمام. بنسميها بالعربي التكاثف condensation. نكمل. The fourth one, the drops then fall to the ground as rain. بتنزل القطرات. هلا الغيوم بتتقل فبتنزل القطرات يعني بتتعبى. بتنزل القطرات شو؟ على شكل شو؟ أمطار. تمام. تنزل قطرات الماء مثل الأمطار بتكون على شكل أمطار. In cold weather لما يكون الطقس weather يعني طقس. لما يكون cold بارد
The water drops in the cloud freeze and fall as hail or snow. يعني بتتجمد القطرات المي الموجودة في الغيوم، تمام، وبتسقط مثل هيل يعني البرد، بتكون شوي قاسية البرد، or snow ثلج، إذا كانت كتير برد تحت الصفر، تمام، إذا كانت كتير باردة شو ماله بتنزل قطرات المي بس على شكل شو؟ يا إما هيل اللي هو برد أو snow اللي هو ثلج. Look at the picture below. It is the water cycle. The first step is what? Is in the sun. When the sun warms the water ceases, تمام, it changes into water vapor. And this process we call it evaporation. Evaporation يعني التبخر، تمام، لما بينتقل أو بتحول المية الماء السائل إلى بخار الماء بنسميها تبخر evaporation. Second one, the water vapor rises in the air. بيرتفع بخار الماء للهواء. بعدين شو بصير؟ بيلتقي، طبعا بخار الماء بيكون سخن، بيلتقي بمين؟ بطبقات الجو الباردة العليا، تمام، فبتفقد lose heat، بتفقد حرارة. okay, then it turns into tiny droplets of water. يعني بتصير ايش؟ بتحول لقطرات ماء صغيرة، وهي العملية بنسميها condensation. condensation التكاثف، تمام، وبتكون ايش؟ clouds الغيوم. رابع وحدة the drops then fall to the ground as rain. إما بيكون على شكل rain or hail or snow، يا مطر يا برد يا ثلج، حسب temperature، حسب الحرارة، درجة الحرارة. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel, press like. See you later and goodbye.